Hello. Okay. So let's start the session right now. Okay. I hope the voice is audible. Right. So right now we are in. So regarding this physics, we are going to update you regarding this marathon series of physics. And if you have any other queries regarding mathematics, okay, please do let me know in the comments. Audible. Okay. Thank you, sweetie. And ఇంకో విషయం ఏంటంటే it's almost like we are at the crux and almost the culmination climax of the MSET series, mathematics series. Okay, start అయ్యి ఒక 1 month అవుతుంది నియర్ అబౌట్, అండ్ we have almost covered all the topics. నేను ఇంకొక 1-2 టాపిక్స్ ఏవో మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. So I have covered almost the major chunk of important topics. Okay, so we have started with the functions, then trigonometric functions, then we had a discussion on the calculus, that is limits, derivatives, then applications, differentiation, continuity, differentiability, and then integration, applications, and also differential equations. Then we have done and we have done even like tans and normals, increasing decreasing functions, binomial theorem, permutations, combinations. So almost all the topics, okay, cover చేశాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ complete the formula revision. Is there any? Okay, I will let you know about this, the formula. Okay, I'll try to explain you even the formulas as well in one go. Okay, ప్రతి ఒక్క సెషన్లో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఫార్ములాస్, and then I'm trying to go on to the PYQs. Okay, so link will be there in the description regarding Telegram channel undi maku. So after the class you can go back to the Telegram channel. Right now also you can see that in that Telegram channel we have uploaded the PDF. Okay, so a PDF edaithe content undo if certain PDF lo mottam formulas kani PYQ solve chesindi kani whatever the running notes that I'm actually writing on it, it is completely available. So in case if you want, then you can go back to that. Okay, and inko vishayam entante we have completed the entire series. Okay, if you are visiting for the first time, the link will be there in the description where you can find the entire playlist of the MSET series. Okay, complete series untundi. Kani ee time lo, as you are having a very less time, don't take the whole time in right now in preparing all those stuff. Em cheyandante formulas chudandi. What is the most important thing right at this point of time is how you can cover the మేజర్ చంక్ ఆఫ్ మార్క్స్. ఓకే, సో టోటల్గా 80 మార్క్స్ ఉన్నాయి మ్యాథ్స్లో. సో ఏ టాపిక్ తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో టేక్ ద హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్స్, క్యాలిక్యులస్, టేక్ ద ట్రిగ్నోమెట్రీ. సో దీస్ ఆర్ సమ్ చాప్టర్స్ వేర్ ద మేజర్ మార్క్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఆ టాపిక్స్ నుంచి టేక్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ఆల్రెడీ అవి కూడా చేస్తున్నాను, బట్ యూ ట్రై టు టేక్ దట్ and try to solve those. Okay, ee time lo that is more important. Okay, see the pattern of questions. Already telisina topics unte don't touch it. Evaithe koddiga if you are feeling little ambiguous and koddiga clarity uste ayipotundo aa topics paina focus cheyandi. Okay, and if you have any other concerns apart from that, please do let us know. And one more thing, again I wanted to say, almost entamandi follow avutunnaro teliyadu, but please do hit one subscribe button. Okay, so that like you will get updates till you come up to the the doorsteps of MSET exam. So we'll be guiding you till that point of time. Okay, so I would like to start with introduction of myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I have trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, this is a brief introduction about myself, and I just wanted to say this one thing, that is we are launching a 1-year whole new brand mathematics program that is available from grade 3 to 10. It is available for complete year, and particular program, it is driven and it is being completely guided by the IIT faculty itself. So వాళ్ళు డైరెక్ట్గా లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు on the app, and if anyone wants to enroll, you can just scan this and enroll this, or the link will be there in the description. ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే please do let them know. Without any further, let's start the session. Okay, so random variables and probability distribution టాపిక్ చాలా చిన్నది బట్ చాలా ఈజీ కూడా. ఒక 2-3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఒకటేమో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఒకటేమో పాయిసన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీనిపైనే మొత్తం చర్చ. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, సి
when you are entering into the segment of probability, so when you are entering into the segment of probability, the most important thing is that the random variables, right? So ఈ random variables అనేది ఒక function, okay? It is just a function from the sample set to some sort of real number set, okay? Some sort of a real number set, okay? So for example, when you are trying to sample space ante enti, suppose if you are trying to flip a coin, right? Now what are the possible outcomes అనేది sample space. Now I can generate a function from the sample space to a real number set, okay? So that is nothing but the random variable, okay? It's up to me how I choose my random variable, okay? So that is nothing but a random variable. So దీంట్లో discrete random variable ఉంటుంది, continuous random variable ఉంటుంది. It is not so important and prevalent right at this point of time, but in future, like మీరు engineering కి వెళ్ళిన తర్వాత this you will be using much more rigorously, okay? So so at that point of time I can just try to show you ఒక చిన్న example చెప్పాలంటే, suppose if you try to flip two coins, okay? What are the possible sample space that you have? Possible sample space ఏముంటుంది? For example, head head, head tail, tail head, tail tail, ఇంతేనా? So now I can create a random variable that is x, okay? That is x from s to r, okay? S to r. Now I want to create my random variable in such a way ki ప్రతి ఒక్క outcome లో ఇది నా ఇష్టం, okay? However I can create my random variable function. Number of heads, so I'll just define my function x to be number of heads, number of heads. ఇలా నేను ఒక ఫంక్షన్ నేను తీసుకుంటున్నా. సో x of h h h, x of h h h అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్. ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2, రైట్? సిమిలర్గా నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్ అండ్ టెయిల్, ఓకే? దీంట్లో ఎన్ని హెడ్స్ ఉన్నాయి? సో దీంట్లో ఒకటే హెడ్ ఉంది, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ టెయిల్ హెడ్, దట్ విల్ బి 1. అగైన్ నెంబర్ ఆఫ్ టెయిల్ టెయిల్, దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 0. సో ఎన్ని దాంట్లో 0 హెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని దాంట్లో 1 హెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని దాంట్లో 2. సో వీ హ్యావ్ 3 పాసిబిలిటీస్. సో ఆ విధంగా వీ కెన్ డిస్కస్ దట్ how what is the probability. అంటే you can actually create a random variable table, that is you can like this, you can create 0 head, 1 head, 2 head. What is the probability of this? So 0 head రావడానికి, 0 head అంటే any outcomes, that is out of 1/4, and getting a 1 head. So 1 head ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది? ఒకసారి head tail, ఒకసారి tail head. So this will be 1. So 1 plus 1, 2/4. So that will be again 1/2, okay? Getting 2 heads, so that will be again 1/4. So ఈ మొత్తం టేబుల్ ని, this is called the probability distribution. In a way this is called the probability distribution. So if you try to add everything, you will be getting the value to be 1, okay? I hope you are clear. This is how the probability distribution looks like. Ilane you have something called the binomial distribution, and also you have something called Poisson's distribution. ఇంకొద్దిగా ముందుకెళ్తే we have normal distribution also. So if you are interested in statistics and probability, you should be having command over these 2 topics, okay? Right. Now, so అదే చెప్తున్నా. So if a random variable x takes the value x1, x2 up to so on x1 with respect to the probability p1, p2, ఇందాక నేను తీసుకుంటున్నట్టు I can define my own random variable, okay? So ఈ p1, p2, p3, p4 up to so on pn, సో ఇది random variables ఒక values, okay? x1, x2, x3 up to so on, okay? 0, 1, 2, 3, this is up to me. So p1, p2, p3 అనేది దాని probability value. ఇందాక నేను ఎలా అయితే చెప్పానో, when you are flipping a coin, how did I do? Like x, I have taken 0, 1, 2, okay? Even you can do the same thing, మీకు గుర్తుంటే you can do for the dice also, taking the sum, okay? 1, 2, 3, 1 ఉండదు, 2, 3, 4, 5, 6 అలా చేసుకొని you can create a probability distribution table, okay? So this will be 1/4, 1/2, and this will be again 1/4. So ఇలా ఇది ఒక probability distribution, okay? So ఇలాంటి probability distribution వల్ల చేయడం వల్ల ఏంటంటే, see you are reducing the content of work, okay? Instead of again finding out what is the probability of getting 1 head, what is the probability of getting 2 head, what is the probability of getting 0 head, but ఈ table చూస్తే you will be getting a complete information within the set of this table. So that is an importance of the probability distribution and using the random variable, okay? I hope this is clear, right? And ఇక్కడ ఒక important observation ఏంటంటే, ఈ sigma of pi, this value will be equal to 1. This value will be equal to 1. The sum of all this probability values will be equal to 1, right?
నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే there is one more thing that we are actually going to discuss is this discrete random variable. దీంట్లో there is something called the mean. Okay, the mean is given by pi into xi. అంటే ఈ రెండు సమ్మేషన్ you are trying to take the product of these two and then you are trying to add. Now ఈ mean అంటే ఏంటంటే ఈ probabilities value ఎంత if you are trying to just take the probability value and ఇవన్నీ some random గా ఉంటాయి ఇలా discrete గా. సో యావరేజ్ అనేది సమ్వేర్ ఎక్కడో ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ దేర్ విల్ బి సమ్వేర్ ఎ పాయింట్ వేర్ it will actually lie. Okay, so that is nothing but the mean of the probability distribution. Okay, on an average you can think like an average. Okay, that is nothing but the mean of the probability. The next ఏంటంటే variance అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీకు ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇన్ ఎ డిస్క్రీట్ వే ఇలా ర్యాండమ్గా పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే వెరీ లేమన్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నా, అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్వేర్ ద మీన్. ఓకే, సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మీన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద అనదర్ వే. సో ఇక్కడ ఒక చోట మీన్ ఉంది ఇలా. ఓకే, ఓకే, సో ఇక్కడ సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇస్ ఇక్కడ ఎక్కడో చోట ఒక మీన్ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ వాల్యూ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ అనేది వేరియన్స్. అంటే అన్ని వాల్యూస్ ఈ పర్టికులర్ మీన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నది అనేది వేరియన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ బై ది వేరియన్స్. వేరియన్స్ అనేది హౌ ద whole probability distribution is happening from the mean of the probability distribution. That is nothing but the variance. So how far all this probability is been distributed, that is nothing but the variable of the random variable. Okay, so this is being given by sigma xi square into p of xi. Okay, I hope this is clear. Okay, ఇది already మీకు తెలుసు, just formulas గుర్తు పెట్టుకోండి, maximum problem అయిపోతుంది. Okay, the next one is standard deviation. Already తెలుసు, standard deviation is nothing but the under root of variance. Okay, under root of variance. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ డౌన్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద బెర్నాలిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే బెర్నాలిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫ్లిప్పింగ్ ఎ కాయిన్ or whenever you are trying to do an experiment for so many number of times. Okay, for example నేను ఒకసారి ఫ్లిప్ చేసా కాయిన్ని, వాట్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ హెడ్ ఆర్ ఎ టెయిల్ అన్నప్పుడు ఐ విల్ బి జస్ట్ ట్రై టు గెట్ దట్. ఓకే, అది ఈజీ. కానీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాక్చువల్లీ డూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ 100 times, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 30 times టెయిల్ అన్నప్పుడు నౌ దిస్ బికమ్స్ ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? అప్పుడు విల్ బి యూజింగ్ ది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ద వన్ వేర్ యూ విల్ బి యూజింగ్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఫర్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఒక n times చేస్తే అంటే ఒక 10 times or 20 times, so when you are repeating the same experiment and now you want to find the probability for that particular value, then we are using the Bernoulli distribution. Okay, Bernoulli trials. So when there are number of trials is finite, it's not like infinite, and trials are independent. So when you are trying to flip a coin, ఒకసారి రెండోసారి ఈ రెండు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. సో దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రయల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. Okay, that is what the second point is, and each trial has exactly 2 outcomes. Children, when you are flipping a coin, what's the probability of getting a head and tail? So there are only 2 outcomes. So when you are rolling a die, suppose you are trying to focus on okasari die ese, what's the probability of getting a 6? So 6 rataniki success, failure enti 6 rakpodaniki. Okay, so if I'm rolling a coin, if I'm rolling a die for 100 times, what's the probability of getting a 6 for 30 times? Okay, or 35 times. So alanti vaatlo, so here there is only one chance, that is either success or failure. Only 2 outcomes ఉన్నప్పుడు you will be able to use the binomial distribution. I hope that is very clear. Okay, so binomial distribution ki direct ga formula undi. So p of, I'll explain you when we are actually doing the problems. P of x equals to r is equals to ncr. n అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 100 times ఫ్లిప్ చేస్తున్నా, సో n ఇస్ నథింగ్ బట్ ది 100. ఓకే, అక్కడ ఆ కేసులో. సో p అంటే ఏంటో చెప్తాను.
p to the power r into q to the power n minus r. Simple ga p ante entante, suppose you are trying to focus, suppose if you are trying to say that let's try to create an experiment that you are flipping 100 coins. So ikkada n enta 100. Okay, ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, what is the probability of getting 30 tails? 30 tails. So ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి we are just running around the tails, not heads. Okay, so probability of getting 30 tails. So r ఎంత 30. Okay, r ఎంత 30. Now p అంటే ఏంటంటే probability of getting a tail. ఎందుకంటే I am asking for 30 tails కాబట్టి p is nothing but probability of getting a tail. Probability of getting a tail ఎంత, ఒక కాయిన్ ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు it is 1/2. Now what is the probability? Q అంటే ఏంటంటే chance of failure, right? So p and q are, p అంటే chance of success, q అంటే chance of failure. So p plus q will be equals to 1, right? So p getting a tail is 1, not getting a tail is again 1/2. Okay, I hope you are clear, right? So ఇది మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా. So we can actually find out what is the probability of getting a 30 tails when you try to flip 100 coins in one go using this formula. ఇక్కడ చూడండి, when you are trying to flip a coin, ఒకటే రెండు ఇందాక the first thing is the every trial is independent. The second thing is that every outcome, there are only two possible outcomes, that is head and tail, right? So the chance of success is only this. Okay, I hope మీకు full clarity ఉంది now when to use this. Okay, and randomly then you can also create the probability distribution table as well. So ikkada if I try to say that this x equals to 0 ante enti, when you are trying to flip 100 coins, what is the probability of getting the 0 head? Adi ikkada. What is the probability of getting 1 head? You can create here 2 head up to so on 100 heads. So idi mottam ee values anni you can create using the binomial distribution. Binomial distribution eppudu use cheyalante whenever we are performing the experiments for n number of times, not infinite but countably finite. Okay, I hope it is clear, right? So this p gives you the chance of success, q gives you the chance of failure. Okay, and deentlo indaka binomial, indaka probability distribution lo nenu em cheppa, what is the mean value? Mean value enti, when you are trying to find in the so mean value enti, mean value when you are actually having the probability distribution is sigma xi pi. Okay, what is the variance value? Variance value enti, variance is nothing but sigma xi square pi. Okay, sigma xi square pi. So and standard deviation ఏమైపోతుంది, it will be, standard deviation will be under root of the variance. Okay, కానీ ఇప్పుడు ఇదే if we are trying to elaborate on the binomial distribution, ఇది మొత్తం probability distribution కి, when you are trying to do on the binomial distribution, so I'm just trying to write here mean వచ్చేసి np. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, mean వచ్చేసి np and the variance is equals to, దీని sigma square లా denote చేస్తాడు. Okay, I'm just writing here, this is denoted by sigma square which is equals to npq. Okay, p ante enti probability of success, q ante enti probability of failure, n ante number of trials. Okay, and standard deviation is nothing but the under root of npq. Okay, that is clear. So ikkada gurtu pettukovalsindi mean ikkada np, variance npq, whereas when you are taking the probability distribution sigma xi pi, sigma ikkada nunche ee formulas derive cheyochu actually ga. So you might be thinking from where these formulas have been popped out, actually derive cheste these formulas are one and the same. Okay, I hope you are getting a clarity, right? So variance, mean, standard deviation you can actually derive to the binomial distribution using these formulas itself. Okay, so this is very easy. Next, the Poisson distribution, it is similar like the binomial distribution, but you will know about this when you have the continuous curves. Okay, so this is given by e power minus lambda power x by, like you can take x factorial. Okay, here it is x factorial. It works same like the binomial distribution, it has its own way. ఎప్పుడెప్పుడైతే యూస్ చేయాలో నేను అప్పుడు చెప్తాను. సో హియర్ ద మీన్ ఇస్ గివెన్ బై ఎన్పి. సో హియర్ లాంబ్డా ఇస్ నథింగ్ బట్ ది మీన్. ఓకే, లాంబ్డా ఇస్ నథింగ్ బట్ ది మీన్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ బీన్ గివెన్ బై n into p. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ లెట్ యూ నో వేర్ టు యూస్ ద binomial distribution as well. ఓకే, now let's start with the thing.
ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ జస్ట్ ట్రై టు ఫాలో, బీ దేర్ టిల్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. మీకు ఐడియా వస్తుంది ఎంత ఈజీనో ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఈజీ వెన్ ఈవెన్ వాట్ యూఆర్ థింకింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో ద ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఫాలోస్ దెన్ కే వాల్యూ ఇస్. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో దీన్ని మొత్తం యాడ్ చేయండి, ఇవన్నీ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయండి. 2k ప్లస్ 4k ప్లస్ 3k ప్లస్ k, దీస్ వాల్యూస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, 2 ప్లస్ 4 6, 6 ప్లస్ 3 9, 9 ప్లస్ 1 10, 10k is equals to 1, k value is equals to 1 by 10, k value equals to 1 by 10. It is simple and easy. అయిపోయింది. ఓకే, so I hope you are clear with this. So the value of k is equals to 1 by 10, right? సిమిలర్గా సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్మా pi వాల్యూ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ద బైనోమియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ద సమ్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద మీన్ అండ్ ద వేరియన్స్ ఆర్ 5 and 6. ఓకే, ద సమ్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్. సో మీన్ ఆఫ్ ద బైనోమియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములాలో ఎన్పి. అండ్ వాట్ ఈస్ ది వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్పిక్యూ. ఓకే, నౌ వీడు ఏమంటున్నాడు, ద ప్రోడక్ట్, ద సమ్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్, సమ్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్ అండ్ వేరియన్స్. ఫస్ట్ సమ్ చేయండి, ఎన్పి ప్లస్ ఎన్పిక్యూ. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 5. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. And product NP into NPQ is equals to 6. Okay, now what can you take common? You can take NP common, so that will be 1 plus Q is equals to 5. Okay, so ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైపోతుంది, n square p square into Q is equals to 6. Okay, okay, so now how can you solve these two equations right now? So NP is equals to 1 plus Q. So just say me how can you solve this? So దీన్ని divide చేస్తే ఏమైనా అయిపోతుందా? So NP by 1 plus Q. So you can write this as NP is equals to 5 times of 5 by 1 plus Q. ఇలా రాయొచ్చు కదా? So and or yeah, you can write like this. And from here n square p square is equals to 6 by Q. Okay, n square p square equals to 6 by Q. Now ఇప్పుడు చూడండి, np square is equals to 5 by 1 plus, so ఇక్కడ నుంచి నేను రాయొచ్చు, from here I can write n square p square squaring on both sides, so it will be 25 by 1 plus Q square. So I have done squaring on both sides. So this is my equation 1 and this is my equation 2. So n square p square ఇక్కడ 6 by Q, n square p square n square p square is 25 by 1 plus Q square. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, 25 by 1 plus Q whole square is equals to 6 by Q, is equals to 6 by Q. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే 25Q is equals to 6 times 1 plus Q whole square. So this will be 6, 1 plus Q square plus 2Q, 25Q. ఇప్పుడు చూడండి, 25Q is equals to 6 plus 6Q square plus 12Q. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు then try to rearrange this. So 6Q square plus 25, this will be minus 13Q and plus 6 equals to 0. Okay, so 6 6 are 36, so minus 9 minus 4. Okay, so 6Q square minus 9Q minus 4Q plus 6 equals to 0. So you can take 3Q common, so that will be 2Q minus 3, 2Q minus 3 minus 2 equals to 0. So now it will be 3Q minus 2 into 2Q minus 3. Finally I got the answer, 3Q minus 2 is equals to 0, 2Q minus 3 equals to 0. So from here I got Q value equals to 2 by 3. From here the Q value equals to 3 by 2. కానీ ఇది ఎప్పుడు రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకు? The probability value is always between 0 and 1, right? So the Q value is what? 2 by 3. So once you got the value of Q to be 2 by 3, P and Q are the complementary cases. Like
like probability of success, probability of failure. So this will be 1 minus 2 by 3, that will be 1 by 3. So the p value is nothing but 1 minus q, so that will be 1 minus 2 by 3, so that will be 1 by 3. So we have the probability of the success p is 1 by 3. So once I have p, once I have q, so I have q is 2 by 3. So what is the value of, so from here I can actually find out the value of what is n value. Okay, so n is equals to, ఇక్కడ నుంచి find out చేసేయచ్చు కదా, n is equals to 5 by p value ఎంత వచ్చింది నాకు, p value I got to be 1 by 3. So I am just writing it as p times 1 plus q, so that will be 5 by 1 by 3 plus 1 plus 2 by 3. Okay, so ఇక్కడ నుంచి you can just calculate 3 plus 1, 3 plus 2, 5 by 9, so 5, that will be again 15. You can just calculate this. Okay, so this will be 5, so this will be 5 by 5 by 9. Okay, so that will be, you can cancel 5, so the value of n is 9. So finally I got the value of n to be 9, the p value to be 1 by 3, q value to be 2 by 3. So substitute everything and you will be getting the answer. ఇక్కడ అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 6 times of n plus p minus q. So 6, n value ఎంత 9, p value ఎంత 1 by 3 minus 2 by 3. Okay, minus 2 by 3. So calculate చేయండి ఈ వాల్యూ ఎంత, so 1 by 3 minus 2 by 3, that will be minus 1 by 3. So 6, 9 minus 1 by 3, so that will be 27 minus 1, that will be 26. So 6 into 26 by 3, so that will be, the answer will be 52. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ నేను ఇవ్వలేదు కానీ the answer is 52. I hope this is clear. Okay, మొత్తం అంతా అర్థమెటిక్సే, బట్ జస్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ లాజిక్ ఆఫ్ ఎన్పిక్యూ, సో యూ షుడ్ నో. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీన్ అంటే ఏంటి ఎన్పి, వేరియన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎన్పిక్యూ. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఏ radar system can detect an enemy plane in 1 out of 10 consecutive scans. Okay, it can actually detect any times, so 1 out of 10 consecutive times. So the success is 1 by 10. Okay, the probability that it cannot detect an enemy at least 2 times. Okay, so let's try to create this probability here. ఇక్కడ ఏం అనుకుందామంటే, let's try to understand this logic. First ఏంటంటే, the probability that ఇక్కడ అండర్లైన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే it cannot detect. It cannot detect అనేది, let's take the chance of success. It cannot detect. So the chance of failure అంటే ఏంటి, it can detect. So I'm just writing here q is nothing but the chance of failure, but I'm treating the chance of failure as our success, which is it cannot detect. Okay, so it can detect enti, it can detect is equals to q is nothing but it can detect. Din complementary case ante entante it cannot detect. Okay, now success entante when it cannot detect, and failure ఏంటంటే it can detect. I hope you are not confused by this. Now ఎప్పుడు ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే, so see here, it can detect 1 out of 10 times. So the probability of failure here, it is 1 by 10. I hope you are getting here, right? నేను ఎందుకు q it can detect అని పెట్టుకున్నాను అంటే, see we are interested in that how many times it can not detect. So I want to see the success in that way, అందుకనే. And ఎన్నిసార్లు మనకి it cannot detect అంటే it will be 9 out of 10 times. Okay, I hope this is very clear. So this value is how much, 0.1, and this value is how much, 0.9. Okay, now the enemy plane at least 2 times in 4 consecutive scans. So ikkada we are trying to use the binomial distribution, endukante there is a trial of 4. Okay, so he is saying what is the chance of getting at least 2 times. So at least 2 times ante p of x is greater than or equal to 2. So 4 సార్లు either 2 times or 3 times or 4 times, that how many times it is not actually detecting. So this is nothing but p of x equals to 2 plus p of x equals to 3 plus p of x equals to 4. Okay, now x equals to 2 ante how will you do this? So you already know p of x equals to r. Formula enti, NCR p to the power r q to the power n minus r.
Okay, so now from here n value ante ikkada n value is equals to 4 endukante 4 consecutive antunnadu kabatti. So 4c2 p anta p value anta 0.9 power 2 into 0.1 to the power 4 minus 2, that will be 2, plus x equals to 3 దగ్గర ఏమైపోతుంది 4c3 again 0.9 power same formula use చేయండి 3 into 0.1 power 4 minus 3 which is 1 plus again 4c4 0.9 power 4 into 0.1 power 0 is again 1. Okay, so ఈ మొత్తం calculate value చేస్తే you will be getting some value. Okay, I'm not trying to do the decimal value, కానీ మీరు తొందరగా calculate చేసి please do let me know in the comment section if you are ready with the calculation. Okay, so I hope whole calculation is clear over here. Okay, so everything is clear. You just need to actually dissect this one. Okay, now you see here the probability distribution of a random variable is given below. So already ikkada ichchadu what's the probability between 0 to 5. 0 to 5 మధ్యలో ఏంటి ప్రాబిలిటీ అనేది అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఏంటంటే ఈ కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. ఇందాక నేను చెప్పా ఏంటి లాజిక్ ఏంటి, సిగ్మా ఆఫ్ పిఐ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు 1. Sigma of pi is always equals to 1. So 0 plus k plus 2k plus 2k ఇదంతా యాడ్ చేసి you should be equating it to 1. So let's calculate this. ఇక్కడే యాడ్ చేసేసాం. So if I'm trying to calculate this over here itself, sigma of pi, so this is nothing but 0 plus k plus 2k, 3k, 3 plus 2k, 5k plus 3k, 8k. So 8k plus 3k square plus 7k square, that will be 10k square plus k. 8k plus k is 9k plus 10k square is equals to 1. ఈ మొత్తం value is equals to 1. Now try to rearrange this. So this will be 10k square plus 9k minus 1 is equals to 0. Now from here you can actually calculate the value 10k square. So you can say 10k square plus 10k minus k minus 1 equals to 0. సో వీటి నుంచి ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు, 10k కామన్ తీసుకుంటే ఏమైపోతుంది, k plus 1 minus 1 equals to 0. So k is equals to 1 by 10, k is equals to minus 1. Okay, so it is very clear. K is equals to 1 by 2. So k value cannot be minus 1. So k value should be equals to 1 by 10. So he is asking p value from 0 less than x less than 5. So దీని అర్థం ఏంటి, p of x equals to 1 plus x equals to 2 plus x equals to 3 plus x equals to 4. అంతేనా? కానీ ఇక్కడ he didn't clearly mention that equality sign లేదు కాబట్టి, so 1 to 4 దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి, so 1k plus 2k 3k, 3k plus 2k 5k plus 3k 8k. So 8k value, k value ఎంత వచ్చింది నాకు, 1 by 10. So the value ఏంటి, 8 by 10. So answer is option C. Simple question, చాలా easy question. So if you try to understand this, so this will become very easy. Okay, so see the next question. Given below is again the distribution. He is asking the ratio. Okay, ఇక్కడ ratio value అడుగుతున్నాడు, alpha is to beta. First ఏం చేయండి, take the summation sigma of pi, lambda plus 2 lambda 3 lambda, 3 lambda plus 3 lambda 6 lambda, 6 lambda plus 4 lambda 10 lambda. So this 10 lambda is equals to 1. So the lambda value is equals to 1 by 10. So once you have this lambda value equals to 1 by 10, you can find alpha is to beta value. Okay, so alpha value enti, p of x less than 3. P of x less than 3 ante 1 and 2. So lambda plus 2 lambda 3 lambda. So 3 lambda value ente 3 by 10. And beta value x is greater than 2. So 3 lambda plus 4 lambda, that will be 7 lambda. So that is equals to 7 lambda. So that is the answer is directly 3 is to 7. Even you don't even have to find the lambda value. Answer is 3 is to 7. I hope it is clear. Okay, so simple గా ఇది మీరు ఆల్రెడీ మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కానీ మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ కన్ఫ్రంట్ చేస్తుంటారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ టాపిక్. సో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పాయిసన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లాంటి క్వశ్చన్స్ కానీ ఎగ్జామ్లో వస్తే మిస్ కాకండి. టేక్ ద 1 మార్క్. ఓకే, వీలైనంత వరకు గ్రాప్ చేయండి. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో
తెలిసినంత వరకు మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ట్రై టు పుట్ ది అంటే జస్ట్ బ్లఫ్ చేస్తారు ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్గా దే విల్ ట్రై టు పుట్ సమ్ ఆప్షన్స్ ఏదో డిజైన్స్ చేసి ఆన్సర్స్ రాసేస్తారు. కానీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఆన్సర్ వస్తే అప్పుడు అది టిక్ చేయండి. తర్వాత ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు అసలు పూర్తిగా ఐడియా లేదో దెన్ యూ ట్రై టు ఫిల్. అది లాస్ట్ ఒక 10 minutes 15 minutes అలొకేట్ చేసుకొని మొత్తం ఫిల్ చేసేయండి. కానీ లాస్ట్ 15 minutes వరకు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ మినిట్ నుంచి లాస్ట్ బట్ నాట్ 15 minutes వరకు ట్రై టు సాల్వ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ బి కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్. మ్యాక్సిమం మ్యాథ్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ ఇస్ వెరీ రిలవెంట్ కంపేర్డ్ టు ద ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో యూ నీడ్ టు నో ఈవెన్ లైక్ చాలా కాన్సెప్ట్ ఇన్ డెప్త్ తెలిసి ఉండాలి. బట్ వేరస్ మ్యాథ్స్ మీకు కొద్ది ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉన్నా కానీ మీరు ప్రాబ్లం చేసే కెపాసిటీ మీకు ఉంటుంది. ఓకే, ఈవెన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి సరిగ్గా ప్రిపేర్ అయినా కానీ అట్లీస్ట్ లైక్ 35 to 40 marks వితౌట్ ఈవెన్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ క్రాక్. ఓకే, సో 40 marks from 80 marks in the bucket of mathematics you should score. Okay, that should be your high priority at the end of the day. Okay, now see the next question. A fair coin is tossed a fixed number of times. If the probability of getting 5 heads is equals to probability of getting 7 heads, then the probability of getting 4 heads is. So what ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమంటున్నాడంటే probability of getting 5 heads is equal to probability of getting 7 heads. Okay, so then what is the probability of getting 4 heads? So ఇక్కడ ఏంటంటే NC5 దీన్ని ఎలా చేస్తారు? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ హెడ్ p వాల్యూ ఎంత? వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫ్లిప్ ఎ కాయిన్ వాట్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ హెడ్? సో దట్ విల్ బి 1/2. వాట్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ టెయిల్? దట్ విల్ బి 1/2. సో 1/2 పవర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCR p టు ద పవర్ r q to the power n minus r. Okay, so this will be 5 1/2 power n minus 5. Similar ga idi NC7 1/2 power 7 1/2 power n minus 7. Okay, I hope it is clear. Okay, so ikkada ee renditni add cheste again you will be getting a power m into a power n, a power m plus n, a power m into a power n, a power m plus n. Okay, hi. Okay, so this will become 1 to the power 5 plus n minus 5. This will become totally n value only. So e value it will be n and this will also be n. So I am cancelling these two. So I have finally NC5 is equals to NC7. Okay, NC5 is equals to NC7. Now calculate this in n factorial by n minus 5 factorial into 5 factorial is equals to n factorial by n minus 7 factorial into 7 factorial. Cancel n factorial. So n minus 7 factorial into 7 factorial is equals to n minus 5 factorial into 5 factorial. So from here n minus 7 factorial, 7 factorial ela rayachu 7 into 6 into 5 factorial, n minus 5 factorial ela rayachu n minus 5 into n minus 6 into n minus 7 factorial into 5 factorial. Right, now you can cancel 5 factorial, n minus 7 factorial, n minus 7 factorial. So I have 42 is equals to n minus 5 into n minus 6. So this will be n square minus 11n minus plus 30. N square minus 11n plus 30. Okay, so now this will become n square minus 11n, 30 minus 42. So that will become n square minus 11n. 30 minus 42 it will be minus 12. Okay. So malli ipudu you can just try to calculate minus 12 plus 1. So n square minus 12n plus n minus 12 equals to 0. So you can take n common, n into n minus 12. So the value of n is equals to 12. The value of n is equals to 12. Okay, so you got the value of n is equals to 12. ఇప్పుడు మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే the probability of getting 4 heads. 4 heads క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? p of x equals to 4. So that will be NC4, n value anta 12, 12C4 into p value anta 1/2 power, it is one and the same actually, 1/2 power 4, 1/2 power n minus 4, that will be 8. So totally it will be 12C4 1/2 power 12. Okay,
2 power 12, it will be something like 4096. It is not 512, it is not, okay. And 12C4 value, you can actually calculate 12 factorial by 12 minus 4 factorial into 4 factorial. So calculate JC, you can just find out the answer. I hope the option A is the answer, okay. If you have any doubts, please do comment in the chat box, okay. Next, now we are trying to use the Poisson's variate, okay. Poisson's formula ki simple ga okate formula amma, that is e power minus lambda to the power r by r factorial. So this is nothing but the Poisson's variate formula. So p of x equals to 2 is equals to p of x equals to 3, okay. Now this will be e power minus lambda value naku telidu, so I am just keeping it as lambda 2 r anta 2 by 2 factorial. Simple ga direct formula use cheseyandi, em ledhu, by 3 factorial. So e power minus lambda get cancelled. So lambda square ikkada oka lambda cancel ayipotundi. So this will be, finally I have lambda is equals to 3 factorial by 2 factorial. The answer is 3. Okay, the lambda value ento ochindi 3. Then what is the value of p of x equals to 5? Ikkada em ayipotundi, e power minus lambda value enta minus 3, lambda power 5 ante 3 power 5 by 5 factorial, antena. Now e power minus 3 into 3 power 5 by 5 factorial. So calculate chesandi, 5 factorial enta 120 and 3 power 5, 3 3s are 4, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 into 3. So this you can calculate as e power minus 3. So this is 120 and 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 into 3 ila pettukondi. So this will be 40, right? So 81 by 40 e power 3, 81 by 40 e power 3, okay. So e power minus 3 kinda kuda raskochu. So we are done, okay. 81 by 40 e power 3. Next, see the next question. A fair coin is tossed 15 times. So here number of trials 15 times unnai. So a formula use cheyali, either you will be using the binomial or Poisson's, okay. So n is equals to 15. So 15, so it is like countably finite, so you will be using the binomial. The probability that the trial will appear at least, the tail will appear at least 3 times. Ante emantunadu, p of, so ikkada my random variable is like getting number of tails, that is at least 3 times, that is at least 3 times. So ippudu dan ardham entante, you can actually, you know that summation of all the probability values is equals to 1, okay. So p of, so total n value anta ikkada 15. So p of x is x greater than or equal to 3 ante enti, p of x equals to 3, p of x equals to 4, p of x equals to 5. But we know that sum of p of x equals to xi is always equals to 1. Ee value mottam 1 untundi. So whenever we have this sort of a thing, so 3, 4, 5, instead of calculating till 15, I can calculate 1 minus p of x equals to 1 plus p of x equals to 2, okay. So p of x equals to 1 plus p of x equals to 2 plus p of x equals to 0 kuda, okay. So ee values nenu calculate chesthe 1 nunchi ee value subtract chesthe, that will be greater than or equal to 3, complementary case. So x equals to 1 ela calculate chestam, so it is simple, I'll just show you. So finally we need to calculate 1 minus p of x equals to 0 plus p of x equals to 1 plus p of x equals to 2, okay. So I already have n is equals to 15, okay. The value tail antunnadu kabatti, if you are trying to flip a coin, what is the probability of getting a tail? That will be 1 by 2. What's the probability of getting it, not getting a tail? Adi kuda 1 by 2. So now if you try to see here the entire thing, so this will be 1 minus, so nc0, so 15c0 into 1 by 2 power 0 into 1 by 2 power 15. Antena? The same probability distribution we have. Okay, I am trying to write the formula. P of x equals to r is equals to ncr p to the power r q to the power n minus r. Okay, so similar ga ikkada kuda 15c1 1 by 2 power 1 1 by 2 power 14 plus 15c2 1 by 2 power 2 1 by 2 power 13. Okay, so 1 minus, so 15c0,
So that will be 15 factorial by 15 minus 0 factorial into 0 factorial. So that will be 1. So 1 by 2 power 15. So this will be 1 by 2 power 15 itself. Plus, you can do 1 by 2 power 15. 15C1, that will be 15 into 1 by 2 power 15. And the next one is 15C2. Calculate 15 factorial by 15 minus 2 factorial. So that will be 15 into 14 by, that will be again 2 factorial. So 2 and 15 into 7. Okay. So 15 into 7 by 1 by 2 power 15. Okay. So you can take 1 minus 1 by 2 power 15 common. So that will be 1 plus 15 plus. So 15 sevens are calculate jayandi. So 15 sevens are, and then you calculate 15 into 7. And now you can find the answer. So you can take 15 common, 15 into 7 plus 8, 15 8s are, okay, 120. 120 plus 1, 121. So 121 by 2 power 15. So 121 by 2 power 15. So I hope you got the calculation. Okay, if you calculate just 121 vastundi. So 1 minus 1 by 2 power 15 is 121. Okay, that's it. So 115 done. Okay, so it's option B. Okay, so calculation simple, but ఈ ప్రాసెస్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు వచ్చింది క్యాల్కులేషన్ అనేది తర్వాత అయినా చూసుకోవచ్చు, బట్ యూ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద టెయిల్ విల్ అపియర్ అట్లీస్ట్ 3 times అంటే ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. దట్ ఈస్ ఎయిదర్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. సో యూ కెన్ టేక్ ఎయిదర్ 0, 1, 2. ఓకే, అది నెక్స్ట్. If 6 is the mean, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆప్షన్ అంటే there is an error in the option, but I'll try to explain you. If the 6 is the mean of the Poisson's distribution, mean అంటే ఏంటి ఇక్కడ lambda value. Lambda value ఎంత 6. So p of x is greater than or equal to 3. Okay, p of x is greater than or equal to 3. So అప్పుడు, so when you have an infinite thing, p of x is greater than, not countably finite, అప్పుడు Poisson's distribution use చేయొచ్చు. Okay, so x greater than or equal to 3 ఉన్నప్పుడు, so I can use the same thing, but 1 minus p of x equals to 0 plus p of x equals to 1 plus p of x equals to 2. Okay, so this will be 1 minus, so x equals to 0 ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి? సో p of x equals to r is equals to e power minus lambda, lambda power r by r factorial. సో సేమ్ ఫార్ములా యూస్ చేసేయండి ఇక్కడ. e power minus lambda, lambda ఎంత -6, lambda power 0, that will be again 1 by 0 factorial, that will be 1 plus e power -6 lambda power 1, lambda ఎంత ఇక్కడ, lambda is nothing but 6. Okay, lambda is nothing but 6, so 6 power 1 by 1 factorial. Then again e power -6, 6 power 2, that will be 36 by 2 factorial. Okay, so final గా e power -6 కామన్ తీసుకోండి. సో 1 plus 6 plus and 36 by 2, okay, lambda square, but that will be 18. So that will be 18 plus 6, 24, 24 plus 1, 25. So 25 by e power -6. సో ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి? 1 minus e power -6 into 25. సో ఫైనల్గా వచ్చేది ఏంటి? 1 minus 25 by e power 6. ఓకే, నాకు ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్, కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్ కొంచెం ఐ మీన్ ఇట్స్ రాంగ్ ఆప్షన్. సో హియర్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 minus 25 by e power 6. Okay, see the next question. If 3 is the variance of the Poisson's distribution from 1 to 4, then we have p of x equals to 2 plus p of x equals to 3 plus p of x equals to 4. Okay, yeah. Hi Devil, all chapters PYQs of maths cheyara sir please. So we are already in that. అన్ని చాప్టర్స్ ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేసింది, అన్నిటివి PYQs చేసే ఉన్నాను. సో ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్, ద ప్లేలిస్ట్ విల్స్ దేర్ ఆల్రెడీ, లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ఆల్ ద చాప్టర్స్. వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్, నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక 40 టాపిక్స్ వరకు కవర్ అయి ఉన్నాయి. 40 లెక్చర్స్, 40 to 40 నియర్ అబౌట్ 43 లెక్చర్స్ ఇప్పుడు వరకు కవర్ అయి ఉన్నాయి. సో అన్ని చాప్టర్స్ ఒక PYQs ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్. So please go back and look back to those things as well. Okay, so I hope I clarified your doubt, Devil. Yeah.
ఓకే, సో p of x equals to 2 plus p of x equals to 3 plus p of x equals to 4 ఉండదు, p of x equals to 2 and p of x equals to 3. సో ఇక్కడ 3 is the variance అని అంటున్నాడు, 3 is the variance. సో Poisson's distribution ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? The same thing in Poisson's distribution, the variance as well as mean are one and the same. Okay, so here the lambda value is again equals to 3. So e power minus 3, e power minus lambda, lambda power 2 by 2 factorial plus e power minus lambda, lambda power 3 by again 3 factorial. So you can take e power minus 3 common and 3 square common. So this will become 1 by 2 factorial plus 1 by 3 by 3 factorial. Okay, so 3 by 3 factorial can be written as 1 by 2 factorial, that will be again 2 by 2 factorial. Okay, I mean only PYQs, sir. Okay, we will try to cover that once we are done with the lectures. Okay, ఒక్కసారి lectures అన్ని అయిపోయిన తర్వాత we'll be having only complete session about the PYQs. Don't worry about that. Okay, Devil, I hope it is clear. Okay, ఒక్కసారి అన్ని ఈ చాప్టర్స్ అయిపోతాయి, ఇంకొక 1 weekలో we'll be completing all the chapters and then we will have the session. Okay, I hope your clarity you have that. Okay, e power minus 3 into 9, 3 by 3 factorial, it will be 2 by 2 factorial. Okay, so now you can calculate 2 by 2 factorial, again it is nothing but 1, so e power minus 3 into 9, so answer is, okay, so you can cancel this, so 9 e power minus 3. Okay, yeah, you're welcome. The mean and the variance of a binomial distribution are 5 and 4 respectively, then the value of p of x equals to 1. So the mean value enta, np is equals to 5 and the variance value npq is equals to 4. Okay, now what is p of x equals to 1? So what he's asking, what is p of x equals to 1 is nothing but, so ela find out chestaru, nc1 into p to the power 1 q to the power n minus 1. Okay, but ikkad nunchi if I try to do npq by np cheste, npq value enta 4 by 5. So if I cancel np, I got the value of q to be 4 by 5. From here I got the value of p. P into q values rendu ela untayi, they are complementary. So that will be 1 minus 4 by 5. So that will be 1 by 5. So p value enta 1 by 5 and q value enta 4 by 5. So once you have the value of p 1 by 5, so n will be n into 1 by 5 is equals to 1 by 5. You already know that np is equals to 5, n into 1 by 5, so n is equals to 25. So n value anta 25, p value, q value already unnai. So direct ga substitute cheseyandi, n value 25 c1, p value enta 1 by 5 and q value enta 4 by 5 to the power 24. Okay, so now 25c1 4 to the power 24 by 5 to the power 25. Okay, ఇప్పుడు calculate చేసేయండి, 25 factorial by 25 minus 1, 24 factorial, so this will be 25 into 4 power 24 by 5 power 25, 5 power 25. ఇప్పుడు it is very easy to calculate, so 5 5s are 25, so 4 power 24 by 5 power 23, that is the answer. Okay, ఎందుకంటే this you can write it as 25 into 4 power 24 by 5 square into 5 power 23. Okay, so you can cancel 5 square, so 4 power 24 by 5 power 23. Okay, I hope it is clear. Yeah, sir, నేను మ్యాథ్స్లో ఫంక్షన్స్, మ్యాట్రిసెస్, పర్మిటేషన్స్, సర్కిల్స్, కోనిక్ సెక్షన్, స్టాటిస్టిక్స్, ప్రాబిలిటీ, వెక్టర్స్, ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, మ్యాక్సిమం 40 మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి. యా, ఇట్ విల్ కవర్ 40 మార్క్స్, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కానీ వీటిలో పర్ఫెక్ట్ ఉండండి, స్టిల్ యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ట్రై టు కవర్ దీస్ టాపిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మాస్టర్ ఆల్సో. అలాంటి టాపిక్స్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, 40 మార్క్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ కవర్, బట్ ట్రై టు ఆల్సో, ఇంకా కొద్దిగా టైం ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టైమ్, బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ యూ హ్యావ్ మచ్ మోర్ టైమ్. టీఎస్కి యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్. 40 మార్క్స్ ప్లస్, యూ విల్ బీ గెటింగ్ 40 మార్క్స్ ప్లస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రాపర్గా 40 మార్క్స్ రావటం వేరు, అండ్ మీరు కొన్ని ఆన్సర్స్ గెస్ట్ చేసినా కానీ ఎట్ అన్ ఎలవెన్స్ ఆఫ్ 5 to 6 మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. సో 40 మార్క్స్ మటుకు మీ కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ ఆన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, అది మటుకు మీరు పెట్టుకోండి.
Anand, I hope you got your answer. Okay, if x is a random variable such that p of x equals to -2, p of x equals to -1, p of x equals to 2 and p of x equals to 1 is equals to 1 by 6 and p of x equals to 0 is 1 by 3, then the mean value ఎలా ఉంటుంది sigma xi into p of xi అంతేనా, sigma xi into p of xi. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. సో -2 into 6 -1 into 6 2 into 6 1 into 6, దాని బదులు ఇవన్నీ యాడ్ చేసి 1 by 6తో మల్టిప్లై చేయండి. -2 -1 -3 2 plus 1 is 3, ఇదంతా వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 0. 0 into 1 by 6 is 0 plus 0 into 1 by 3 again it is 0. So the answer is 0. I hope it is clear. Sigma xi. So ఎందుకు నేను సార్ కెమిస్ట్రీ కూడా ఉంది అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా, సో అందుకు నేను లెస్ చేసా మ్యాథ్స్లో. No, it's okay. See, at the end of the day, even out of 160 marks, if you are able to score 80 plus marks kuda, ante more than half, if you are able to score 80 plus anedi chaala pedda score, okay, and your rank will be optimally very very closer, okay. So half the marks of 160 ochina gani you are getting a very good score, okay. 100 ki దగ్గర marks ochina gani you will be getting a very good rank, okay. సో కీప్ అన్ ఆప్టిమిజం, లైక్ మ్యాథ్స్ మటుకు సరిగ్గా చదివితే మిగిలినవి కొద్దిగా అలా ఇలా చదివినా కానీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్కోర్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్, ఓకే. సో ఐ హోప్ ద మ్యాథ్స్ షుడ్ బి ద కీ పాయింట్, ఓకే. ఐ హోప్ దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ క్లియర్. Anand, I have answered your question, okay. Now the mean and the variance of the binomial variable is 2.4 and 1.44, then the parameters n and p are the same thing. The mean ante enta, np is equals to 2.4 and npq is equals to 1.44, okay. Now the parameters of n and p are, so ela find out chestaru n and p. So npq by np is equals to 1.44 by 2.4. So you can cancel this, so this will become 144, so that will become 40. Okay, you can just cancel this, you can just see the cancellation, 2 1.2 times and this will be 0.72, okay. So that will be 7.2 by 12, okay, 7.2 by 12. So this you can cancel it as 2 into 3.6, 2 6 are 12 and again 2 into 1.8 and this is again you can cancel it as 0.6. So you got the value of q to be 0.6, okay, the value of q to be 0.6. So once you got the value of this thing to be 0.6, the value of p will be equals to 0.4 and then you can calculate the value of n, okay. So that is very simple and easy, okay. Yeah, see the next question. A manufacturing company noticed that 1% of its product are defective. 1% of the product are defective. And the probability of having a defective piece is 1%. That is 1 by 100. If a dealer orders 300 items, so n value enta 300. So probability of having a defective piece enta 1 by 100. Okay. Now from this company, then the probability that the number of items is at most 1. The defectives are at most 1. At most 1 ante p of x equals to 0 and 0 defective pieces, or p of x equals to 1, there is 1 defective piece, right. And ikkada manamu we are trying to use the Poisson's distribution, lambda is equals to np. So 300 into 1 by 100, so the answer is 3, okay. E power minus lambda minus 3 lambda power 3 power e power minus lambda into lambda power n by n factorial plus e power minus lambda value anta 3 to the power 1 by 1 factorial, right. So ikkada em common teesukochu, e power minus 3 common teesukochu, e power minus 3 common teeskunte, so you will be having e power minus 3, so this will be 1 plus 3, so this will be 4 e power minus 3, okay, 4 e power minus 3. So 4 e power minus 3 you can write it as 4 by e cube, okay. I hope it's clear, 4 by e cube, okay. The probability that the man failing to hit its target is 1 by 3 if he fires 4 times, so n value anta 4, the probability that he hits the target at least 3 times. So ikkada success entante
that he hits the target. So the probability of failing to hit the target, the Q value is 1 by 3. So P to hit the target and the 1 minus 1 by 3, that will be 2 by 3. So we have P, we have N, we have Q. He's asking the probability that he hits the target at least 3 times. At least 3 times and P of x is greater than or equal to 3. So P of x, either it is equals to 3 or P of x equals to 4. So N value enta already 4C3 into P value enta 2 by 3 power 3 into 1 by 3 power 1. 4C4 2 by 3 power again 4 into 1 by 3 power 0. Okay, now you can take common 2 by 3. Okay, 4C3 ఈ value calculate చేయండి, then you can directly get the answer. I hope it is all clear. Mid calculation it is very easy to do, so I'm just leaving this calculation to you. Okay, so here I would like to end my session. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు క్లారిఫై ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, ఒకటి ఏంటంటే ఎగ్జామ్ చాలా దగ్గరకు వస్తుంది. ట్రై టు ప్రిపేర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అన్ని ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోండి. ట్రై టు సీ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్, ఎక్కడి నుంచి మెయిన్గా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. అండ్ ట్రై టు సీ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ, ఏవి హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయో అవి తీసుకొని దెన్ స్టార్ట్ టు సాల్వ్. ఓకే, అండ్ ఎగ్జామ్లో ఎటువంటి ఫంబుల్ కాకండి. రైట్ నౌ మీరు ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా, ఇప్పటి వరకు మా అట్లీస్ట్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఛానల్, there is a complete whole description about the EAPCET series right in the playlist is completely available on EAPCET mathematics series, so you can go back there and see the entire series starting nunchi unnai. Almost we have covered almost all 95% of the topics have been covered. And inka meeku emana doubts unna, please do let me know in the comment section. And I just wanted to end my session by saying this, that we are launching a new mathematics program for 1 year from grade 3 to 10. It is available on Sisya Play Store, Play Store, and you can download the app and download, or else directly scan this code and enroll for this. Link will be there in the description. Avi kaakunda meeku inka emana doubts unte EAPCET ki, please do let me know in the comment section. And malli I'll be coming tomorrow again live at 11:30, and we'll be having our further discussion on 3D geometry or DCs, DRs, వాటిపైన. సో ఒక 2-3 టాపిక్స్ మటుకు మిగిలిపోయాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీల్ ట్రై టు సీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ డూ. ఓకే, అండ్ యా, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంక్లూడ్ మై సెషన్ బై సేయింగ్ దట్ ఓకే, డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్. ఇలాంటి కంటెంట్ ఇంకా ఎక్స్క్లూజివ్గా కంటెంట్ యాప్లో కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు, దెన్ ప్లీజ్ డూ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ ఆన్ ద ప్లే స్టోర్. అండ్ the last thing which I wanted to say is that please do share, like and subscribe to our YouTube channel. And thank you so much. Again, we'll be meeting tomorrow sharp at 11:30. Thank you.